Very good morning and very good evening. Whatever the time of the day when you will see this, because this is actually a recording. Welcome to WSC community. WSC stands for Will Skill Chill. Basically, this is meant for people who are in change and transition situation in their lives. This is meant for people who are in change and transition situation in their life. And I have one simple question to all people who are attending the session. Generally, when you are going through a difficult change and you are yet to hit success, do you think there are a lot of people who come and support you, or people tend to find themselves alone? That is one question that I have fundamentally, because fundamentally everybody is alone when they are actually pursuing something. Of course, the world comes to you and pats you when you actually hit the success. Uh, but then success is as an event, whereas you need to go through the process called as journey. Okay, so if somebody believes that I am in a journey, and that journey is it's sometimes ups and downs like a roller coaster journey, this is for them. And this is only once in a week we are actually doing these conversations. By the way, I have Jagan Mantha, almost 5 years ago I have started this YouTube channel with a lot of reflective videos, and I'll play a couple of those videos actually, just to give a sense that there is a lot of organization that I have already there is a lot of organization that I have done on my channel. So are you able to see my YouTube channel? Yes. Okay, just a minute. Okay, so my channel, I'll show that there are some playlists actually. This started almost 5 years ago. There are movie-based reflections here. I just want to play a couple of videos. Okay, there are life and career reflections with the help of movie clips using Hindi. There are life and career reflections with the help of movie clips using Telugu. All the community recordings will go here. That's WSC community recordings. For instance, almost 5 or 6 recordings already getting there. So this is an initial organization I have done. I've done this only 3 days ago. Okay, so I just want to play one movie clip which I started this. Is this audible? Audible. Audible, right? Okay. चल के मिलेंगे साए बहार के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। बहुत अच्छा गाना है ना, हमारा जमाने का गाना सुनने के लिए अच्छा है, गुनगुनाने के लिए और भी अच्छा है. Okay, so this is the format in which a clip will play, and it would be from a very I'm not sure. मिश्रा जी, आपको ये मूवी पता है? कौन सा मूवी है ये? Mishra ji probably is not very much into movies, but this movie is from a movie called Imtihan. Imtihan and a Pariksha. Obviously, protagonist is pushed into some kind of a difficult situation, and obviously the way out is not very easy. But then I mean, it's a very music has got that power. Na? So I just reflect. I just talk about. Okay, somebody is actually joining. So I'll okay, Anil is also joining. I just let me welcome him. Okay, his audio is yet to appear. Okay, Anil, welcome. Are you able to hear me? Yes, sir. Okay, Anil. So I'm actually showing the YouTube channel a little bit because the reason I believe we're all alone when we are in the middle of a difficult journey, because the world can be a little
unforgiving when we are still yet to hit success. The world can be somewhat unforgiving. Okay, unforgiving in the sense, maybe I don't know whether world is really unforgiving or not. World may seem very indifferent. See, you may feel, you may find yourself to be alone. So I'm not saying I'll pick your phone anytime. I'm only simply saying that uh, here is a video channel that can actually that you may find relatable. I'm saying okay, that's an English. Sorry, that's a Hindi. Looking for a great deal on your next flight? With Kayak, you I'm can just playing compare an. prices from hundreds of travel I'm just bookings. playing an. Hey Tyson. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు అనవసరంగా నేను ఏమైనా చేస్తారని గొడవలు అవుతాయని భయం. సరేనా? ఇష్టమైతే రా స్టాప్స్, భయమైతే వద్దు. రెండు అయితే ఆ రెండు ఒక దగ్గర ఉండలే స్టాప్స్. Hi, Jagat Banta from Will and Skill. So I'm not trying to play any video right now because they're just available for you to look at. So I'm only showing that okay, there is a YouTube channel out there which I started almost 5 years ago, and I went through an up and down journey only. I'm not saying I'm some great guy. I'm only saying that I stay longer with any commitment that I take up because of something called consistency muscle that I have worked on over a lot of time. So it is not about me, it is about people who are in the middle of The transition. yeah. So I'm so I was just pausing because there was a background noise that was happening. Somebody, a hawker is going. I'm also trying to hawk about the fact that this WSC can be for people who are in the middle of their their journey, a transition. And I try to explain what is transition and what is change. Change is what externally happens. A corona a corona is a change. The whole world went through corona when something happened, and then the whole world went into corona. So everybody did the same thing during corona, or everybody did different things during corona, because that is something internal. Everybody went through a transition, and people's responses during transition may vary very widely from one another, because that's the whole aspect of will, skill, chill. How do you use these three different dimensional skills? That's a different matter, and I'm not telling you want to learn this all in one day. This is only a progressive journey. But by the way, this is my little attempt to give this overall context to why WSC for people who are in the change and transition journey. Anybody want to respond to that? Hello. Hi. Yes, sir. Anyone is it? Sir, చెప్పండి సార్. Yeah. అదే సార్, యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్ వెన్ యూఆర్ ఫేసింగ్ డిఫికల్టీ, మీరు ఇందాక ఒక ప్రశ్న అడిగారు, మిమ్మల్ని ఎవరైనా ప్యాట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా, లేకపోతే పాయింట్అవుట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా, లేకపోతే ట్రై టు ఫైండ్ ఫాల్ట్స్ విత్ ఉన్నది. జనరల్ ఏంటంటే వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎంటైర్ అవర్ సరౌండింగ్స్ కెన్ ప్యాట్ us. There are some people, they may keep quiet, they may try to support us, but ultimately at this is a very particular stage. I think one need to be very positive minded, either with the group or either with himself, because this is a one phase where you need to be very strong with your commitment, with your self belief. I think this particular phase, one need to have always a mindset that you are in the stage of bit fall, but not it is a stage of out. Like the saying, it's just a fall, but I am not out. I think this will help. This will help always in triggering the morale of a person within himself, unnecessarily, especially whatever it is. Ultimately, you need to believe the person within you. You need to support the person within you. No one can else do that to the maximum extent. To the minimum extent they can do. They can improve your morale. They can improve your confidence. You need to be thankful to all the people. So especially this will, skill, and chill. This becomes the very fundamental of
fundamental part in getting the good results in the transition phase, where exactly one person is passing a time of difficulties. This will help in improving our morale and the confidence, the positive attitude. Ultimately, you only need to do the things. No one can come and do the things for you. So this is the one particular part. I think this is the third, fourth session I am attending. I see basically this is an academic session for everyone, irrespective of age, irrespective of gender, irrespective of the qualification as well. Because one person may not be that person, but he could be a good businessman. Why? What he is able to do that without having any qualification, but he is ruling the business world. We are seeing so many people. ఇంత ముందు ఆయనకి ఏం లేదురా బిజినెస్ పట్టింది అదృష్టం పట్టింది మంచి బాగా చేశారంటారు బట్ ఐ థింక్ luck also should have the element of efforts and the element of self belief. When your efforts are true, you are bound to get one person in the form of help, in the form of good session. I think you need to be very true to your efforts. You need to believe the person. I think this is my observation. Yeah, thank you, sir. Thank you. Anybody else want to respond? Because based on whatever I have said, the overall objective. Anybody else? Kamish? No, Okay, fair enough. See, one point that I was trying to emphasize is that basically, if you are actually going through some kind of a change journey, which is nothing but a roller coaster, so your emotions may not be the same during every point of roller coaster. Sometimes you may actually feel really good. In the sense, immediately after a post of a drop, if a roller coaster is going, so change is actually a roller coaster journey, is what people say. Okay, but I say that okay, every point of roller coaster exactly doesn't remain the same. Sometimes you may be very scared, sometimes you may be very excited, sometimes maybe you're very very anxious about maybe in the next turn what is going to happen. So, but then you are with your own thoughts, right? You are with your own thoughts, you are with your own feelings. So you got to nobody అదే మొన్ననే శ్రీశ్రీ గారి జయంతి 30th April. I was actually trying to read that there was an inspirational this thing. I will actually ఒక పర్టికులర్ ప్యాసేజ్ ఐ ట్రై టు ఆర్టికులేట్ దట్ అలౌడ్ ఆల్సో. అది నేను రీడ్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేశాను యాక్చువల్గా. సో anyway, I think somebody got dropped. Maybe Vishaji got dropped because he's anyway he shows his commitment because he's a person who requested me that okay, you should do this kind of things way back 3 years ago only, because we were having a personal interaction. We were almost every week we were interacting for something that he wanted. But anyway, I acknowledge his support because he's always there, to remind me that okay, you should do this kind of sessions. So, sir, actually, while I agree that it can be an academic session, and Veerbhadra sir, I also I know it may seem a little academic, but many people may think that okay, I am in a practical problem, this may not help me. Sometimes people have a different view to look at academic. Academic ante enti. People don't. Some people at least don't have a very good view of going back to school or going back to hearing lectures and all that. So I don't want to make this any lecture oriented. That's why I want to make some interactive as well. So anybody else want to respond? Anil, anything you want to say, or anything you want to respond? When we are in transition, we have to support ourselves. Internally, we need to be focused on ourselves. We should not expect much support from outside. That's what I understood. So many a times, okay, a very good point you said. See, many a times life is a function of how much we expect versus how much we actually make out of it, and the difference between the two. Sometimes happiness
very simple definition of happiness is the difference between expectation versus reality. Many a times people have their expectations very high, and when the reality doesn't match, I'm not saying you should not expect, but then you should actually always keep calibrating your expectations depending on the situation that you are in. Basically, one thing we need to understand is that మొదటి అడుగు ఒంటరే అని చెప్పి ఒక పాట ఉంది యాక్చువల్గా. some sometimes when we are in a new phase of life, we are alone. We are pretty much alone by ourselves, and we need to be able to generate the self belief to move on that kind of account. So actually I have actually a SoundCloud based channel as well, which I take an opportunity to show, because we never know how much these things can help people. So SoundCloud Jaganmantha, this is also something I did many years ago. So I'll try to play this one. One more Stree Shakti series of audio clips. Please check it out. Thank you. ఎవరో ఒకరు Ah. ఎప్పుడో అప్పుడు ఎవరో ఒకరు ఎప్పుడో అప్పుడు నడవరా ముందుగా అటో ఇటో ఎటో వైపు అటో ఇటో ఎటో వైపు మొదటివాడు ఎప్పుడు ఒక్కడే మరి మొదటి అడుగు ఎప్పుడు ఒంటరే మరి తెలుకవచ్చు వాళ్ళకు పాటైనది ఎవరో ఒకరు ఎప్పుడో అప్పుడు నడవరా ముందుగా అటో ఇటో ఎటో వైపు అటో ఇటో ఎటో వైపు. ఈ మీనింగ్ఫుల్ సాంగ్ గాయం మూవీలోంచి అండి. ఇది 1993 ఒక పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ లాంటి మూవీ. So I'm not actually going to play any of this because these are all just a click away. So I'm not saying that okay, you need to do this only and all that. I'm not suggesting, but you have many resources. If you can do a state change, whatever state we are in. See, actually, I think 5 years ago when I did those conversations, I was too scared to come, and actually too scared in the sense too uncomfortable to come and start speaking the video channel. This is prior to my video channel. Actually, my video channel is actually 4 years old. My audio channel is actually 5 years old. At that time, actually, I was linking many songs. I don't know. Maybe I have not promoted them sufficiently. It's okay. It's okay about what people got, what people did not got. See, because everybody thinks that okay, I know all these things. Fair enough, but you need to be at least honest with yourself. Knowing versus doing, there is a gap between the two. Okay, yesterday I think nowadays I answer a lot of questions, right? On the core, somebody was asking, పెద్దవాళ్ళలో కామన్ సెన్స్ ఎందుకు ఈ రోజు ఈ మధ్య లోపిస్తోంది అని ఎవరో క్వశ్చన్ అడిగారు. పెద్దవాళ్ళలో కామన్ సెన్స్ లోపిస్తుంది అంటే యువత అంతా ఫుల్ కామన్ సెన్స్ తో ఉన్నారా? మిడిల్ ఏజ్ వ్యవస్థలు కూడా ఫుల్ కామన్ సెన్స్ తో ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఎదుటి వాళ్ళలో లోపాలు మనకు చాలా ఈజీ కనబడతాయి. అందుకోసం మన పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పారు గురువింద గింజ అని చెప్పి. సో nowadays very easily we can point out issues with somebody else. పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడే చెప్పారు, ఇలా ఒక ఫింగర్ చూపిస్తే నీవే 4 వేళ్ళు ఉంటాయి, ముందు నిన్ను నువ్వు కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకో అని చెప్పి. బట్ ఎనీవే, సో నేను సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్ట్ చేసే వీడియోస్ అన్ని నేనేదో గ్రేట్ గా చేశాను అంటే, అఫ్ కోర్స్ I have supported some 30-40 people in the last 5 years.
But all of those supporting people came through only references. Ante inko because many times when people listen to all these things, they will not think about themselves. They will only think, hey, vaadi problem unte vaadiki fix cheyali, vaadiki kavali idi. Many times people think somebody else requires it. And anybody want to respond to this pattern of, నాకు ఇలాంటివి అక్కలే కానీ మిగతా వాళ్ళకి కావాలి. Anybody want to respond to whatever I'm suggesting there? Is that true, or is I'm only thinking like this? It's absolutely true, Jagan garu. Because you are trying to put the things by correlating some certain facts what had happened. Because ఇప్పుడు మీరు సాంగ్ ప్లే చేశారు కదా, యాక్చువల్గా మీరు ఈ సాంగ్ ప్లే చేసే ముందు ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ సాంగ్ వాజ్ ఇన్ మై మైండ్ యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే బికాస్ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ సాంగ్స్ నిజంగా మీకు ఇందాక మీరు ఒకటి చెప్పారు కదా, నేను ఏం చెప్దాం అనుకున్నా నేను రిఫ్లెక్టివ్ గా చెప్తాను. అలాగే ఈ సాంగ్ కూడా ఇట్ జస్ట్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ ద మైండ్ సెట్. ఒక ప్రతి ఎవరో ఒకరు ఎప్పుడో ఒకరు ఒకసారి ముందు అడుగేయాలని అదే వాళ్ళకి బాట అవుతుందని చెప్పారు కదా. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీరు చెప్పింది యాక్చువల్గా కరెక్ట్. ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఒకటి చెప్పాను, నాకు ఎక్కువ ఇవన్నీ మీకు సెషన్స్ అన్ని ఇంటరాక్టివ్ అకాడమిక్ సెషన్ లో ఉన్నాయని అంటాను కానండి. బట్ యాక్చువల్గా యు ఆర్ మేకింగ్ దిస్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ యాజ్ అ గుడ్ అకాడమిక్ సెషన్ అట్ ద ఎండ్, because you are able to pass on some good things which are bit unknown, which are known already, but they are not put into practice. Today మీరు చెప్పారు knowing and doing there's a big gap. సో దీనికి ఉన్న చిన్న ఫ్రిక్షన్ స్టేట్ వస్తుంది. ఈ ఫ్రిక్షన్ స్టేట్ లో one need to overcome the gap. సో ఇలాంటి ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ అన్ని చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఇంకోటి ఒకటి యాక్చువల్గా అయితే మీరు ఇందాక ప్లే చేశారు కదా సార్, as of course I must be very wrong also, ఇది సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్ సార్. అది నాకు తెలిసి అంకురం అని చెప్పి ఒక సినిమా వచ్చిందండి లాంగ్ టైం బ్యాక్. అంకురం అది అంకురం లేదు, అంకురం కదా. దాంట్లో ఏంటంటే ఒక లేడీ గెట్ మ్యారీడ్. ఇన్ఫాక్ట్ అయితే కరెక్ట్ గా ఏంటంటే హస్బెండ్ కూడా స్టేషన్ లో వదిలేస్తారు. అప్పుడు ఏంటంటే షీ విల్ ఫైట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ పర్సన్. అది అప్పుడు నిజంగానే ఈ సాంగ్ వస్తుంటుంది. మోస్ట్ టచింగ్ సాంగ్ ఇన్ఫాక్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యాక్చువల్గా హస్బెండ్ వదిలేయడం కాదు, ఆమె ఒక ఓంపురి అని వాడు క్రిమినల్ కాదు, బట్ పోలీసులు వాళ్ళని తరుగుతుంటారు. వాడి పిల్లాన్ని ట్రైబల్ వాడి కొడుకుని ఆమె ప్రొటెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటుంది. కానీ సంభవం పోలీసులంతా కూడా సంభవం అంటే వాడిని టెర్రరిస్ట్ అని చెప్పి లేదా నక్సలైట్ అని చెప్పి ఏదో సంథింగ్ చేయడు. అంటే నాకు మూవీ ఎగ్జాక్ట్ గా గుర్తులేదు, బట్ నేను పొరపాటు దీన్ని గాయం అనుకుంటే ఎవరు నేను కరెక్ట్ చేశారు, లేదండి ఇది అంకురం అని చెప్పి. ఎందుకంటే నాకు సాధారణంగా పాటలు గుర్తొస్తుంటాయి కొన్ని పాటలు, ఆ వాటితో నేను అలా ఒక పాటని కొంచెం ట్యూన్ కింద యూస్ చేసి దాని తర్వాత ఒక 2 minutes చేంజ్ గురించి, ట్రాన్సిషన్ గురించి, ఇప్పుడు కాదు 5 ఏళ్ల క్రితం ఏం మాట్లాడినా అది వినొచ్చు మీరు. వెరీ నైస్ థ్యాంక్ యూ అండి సార్. యాక్చువల్ గా డైరెక్టర్ ఉమామహేశ్వర్ అని చెప్పి ఉండేవాడండి. తర్వాత ఒక పిక్చర్ వచ్చింది, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీ మిస్డ్ వన్ గుడ్ డైరెక్టర్. ఆయన లేరా సార్? ఆయన యాక్చువల్ గా ఈజ్ నాట్ ఇన్ క్లైమ్ లైట్ సార్. ఆ తర్వాత 2 పిక్చర్లు వచ్చాయి. డైరెక్ట్ గా హీ కుడెంట్ గెట్ ఎనీ ఛాన్సెస్ ఫర్. అంటే మూవీ ఇండస్ట్రీ ఇస్ కట్ థ్రోట్ దిస్ థింగ్ లాంటి. అంతే సార్, అల్టిమేట్లీ సక్సెస్ ఓన్లీ స్పీక్స్ దేర్. అంతే, ఎక్కడైనా సక్సెస్ కదండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మనం అంచనా వేసుకోవడం ఎలా అని ఒక కోరా క్వశ్చన్ ఉంది. దాన్ని నేను ఇప్పుడు సిరీస్ ఆఫ్ 1 minute వీడియోస్ లో చేస్తున్నాను. సో వెరీ ఫస్ట్ వీడియో ఐ సెడ్ మనం అంచనా ఎలా వేసుకోవాలంటే, మనం గెలిచినప్పుడు ప్రపంచం అంతా వచ్చి మనం పొగుడుతుంది. బహుశా మనం అంత గొప్పవాళ్ళం కాదు, మనం గెలిచాం కాబట్టి ప్రపంచం పొగుడుతుంది. అంటే ప్రపంచం అనేది కొంచెం మతలబిగా ఉంటుంది యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా సార్ జగన్ గారు, ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఒక మంచి పాయింట్ చెప్తారు. మన బలగం సినిమా హిట్ అయింది చూడండి. బలగం సినిమా అయింది, అది కమేడియన్ వేడు జబర్దస్త్. చూడండి హౌ సక్సెస్ మేక్ ద థింగ్స్ వెరీ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు ఆ బలగం డైరెక్టర్ సినిమా ముందు దాకా నో వన్ ఈస్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు గివ్ ఎ బిట్ కేర్ ఆల్సో. ఏదో ఒక విషయంలో ఆయన కొట్టారు హైదరాబాద్ లో, మై నాలెడ్జ్ కొట్టారండి. అంటే ఈ వాస్ పాసింగ్ సమ్ అన్హెల్దీ కామెంట్స్ ఏదో వాట్ ఎవర్ విత్. చూడండి 1 day లో ఓవర్ నైట్ లో సక్సెస్ ఎలా జరుగుతుందంటే, నేను ఆ మధ్య బలగం డైరెక్టర్ ని మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఏమని ఆయన అప్రిషియేట్ చేశారు. ఏమయ్యా నువ్వు ఇన్నాళ్ళు ఇన్ని నాలెడ్జ్ పెట్టుకున్నావు, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి నువ్వు అది అని చెప్పి ఒక్క సక్సెస్
అదే సార్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా, సక్సెస్ మారిపోతుంది అంత. కానీ కానీ అదే టైంలో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిందంటే సక్సెస్ టైంలో మన జనాలు అందరూ మనం పొగుడుతారు, అది మనం తలకెక్కించుకున్నాం అంటే అది ఆ సక్సెస్ అదే సక్సెస్ విల్ బి అన్ ఈవెంట్, ఇట్ విల్ నాట్ బి రిపీటబుల్ ప్రాసెస్ ఫర్ us. ఓకే, అదే ఇప్పుడు సార్, సెల్ఫ్ ఎడ్యుకేషన్, సెల్ఫ్ అనాలిసిస్, సెల్ఫ్ ఎడ్యుకేషన్. అది మీరు అన్నారు చూసారా, ఎప్పుడైతే మనకి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుందో, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఉంటుందంటూ, ఏదో చాలా పారుతున్న నదిలో వెళ్ళిపోతుంది ప్రవాహం. అది సార్, దట్స్ వాట్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ మై అండర్స్టాండింగ్. యా థ్యాంక్ యూ అండి. యువర్ కమెంట్ అంటే యువర్ సపోర్ట్ అండ్ యూ బీయింగ్ కంటిన్యూస్లీ దేర్, యూనో సి డిఫరెంట్ పీపుల్, దీని రికార్డింగ్ గా కూడా ఎందుకు పెడతానంటే సమ్ పీపుల్ మే నాట్ బి వాంటింగ్ టు కమ్ అండ్ యునో పార్టిసిపేట్ ఇనిషియలీ. అంటే ఐ హోప్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఎ వ్యాలిడ్ పాయింట్, బికాస్ ఎందుకంటే పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో లైక్ యునో when you are going through a transition situation, అంటే అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. మళ్ళీ ఐడెంటిఫై అయిపోతాము, మన ఎవరైనా అనేసుకుంటారేమో. అంటే ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎవరికి అంటే నువ్వు సక్సెస్ అయితే నువ్వు సక్సెస్ అయినప్పుడు అందరూ కావాలి, నువ్వు సక్సెస్ కానప్పుడు ఎవరికి అక్కర్లేదంటే పీపుల్ విల్ రియలీ నాట్ కేర్ సో మచ్ అబౌట్ యూ, వాట్ యు ఆర్ అప్ టు వెన్ యు ఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద జర్నీ. అవునంతే కదా, అంతే కదా. అంటే ఎందుకంటే అంటే సక్సెస్ అయినప్పుడు చూసుకుందాంలే అంటే అంటే మనిషి యొక్క బతక నేర్చిన తరుణం వలన మరి దేని వలన ఈ ఒక సిచ్యువేషన్ అయితే ఉంటుంది. సో నేను దాన్ని కంప్లైంట్ చేయట్లేదు. దిస్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. సో దానివల్లనే నేను ప్రతి ఒక్కరిని ప్రతి టైం సిచ్యువేషన్ లో సపోర్ట్ చేస్తాను అనట్లేదు. మిమ్మల్ని మీరు సపోర్ట్ చేసుకోండి. ఈ కన్వర్జేషన్ హెల్ప్ అయితే మీరు దీన్ని యూనో యూటిలైజ్ చేసుకోండి. కానీ మీకున్న కమిట్మెంట్ వర్క్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నది మీకు వర్తిస్తుందో వర్తించదో అన్నది మీరే డిసైడ్ చేసుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఇలాగ కన్వర్జేషన్స్ మొదలెట్టాను. దట్స్ వై ఇట్స్ ఎ గుడ్ సత్సంగ్ సార్. ఇట్స్ లైక్ ఎ సత్సంగ్ ఓన్లీ. బికాస్ అది ఎంతవరకు అప్లికబుల్ అనేది అవతల తీసుకోవాలి. అవునండి, బట్ యాక్చువల్ గా రియల్ ఐ కాల్ ఇట్ దిస్ యాజ్ సత్సంగ్. మంచి సో విషయాలు చెప్తారు. కరెక్ట్. యాక్చువల్గా మా మిశ్రా గారితో మేము ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ లో కూడా సత్సంగ్స్ నేను వెళ్ళలేకపోతున్నాను. మేము అంటే ఐ డూ ఓన్లీ మార్నింగ్ రొటీన్స్, అంటే క్రియా రొటీన్స్ చేస్తాను. ఆయనకేమో సత్సంగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. కానీ నేనంటే సత్సంగ్ వెళ్ళట్లేదు, కానీ ఇంకో రకమైన సత్సంగ్ క్రియేట్ చేయగలిగాను. ఎందుకంటే నేను క్రియేట్ చేయగలంటే స్టార్ట్ చేశాను. ఇంకా అంకురమే జరిగింది. యాజ్ వి టాక్డ్ అబౌట్ ఇంకా అంకురమే జరిగింది సార్, అంతకన్నా ఏం లేదు. కానీ ప్రతి వారము ఈ కన్వర్జేషన్స్ ఉంటాయి. It will be good journey. We will be seeing many people joining us. Yeah. And first of all, in this way, actually, నాకు ఈ WSC గురించి కాన్సెప్ట్ తెలియదు. థ్యాంక్స్ టు కామేష్ ఫర్ సడన్లీ he gave a link, he passed on link and also he has asked me to join. Thanks to Kamesh as well as to you also. It will help me in knowing some certain. Kamesh Anna, you also tell something. Only 5 minutes left for this week's session. So express something. Right now, I have not prepared anything. Prepare ante ippudu one thing is that okay, life see we have gone through a lot of academic state in life where we have preparation and then we have test. We have preparation then we have test. But life it works different way. It gives you test and then it gives you lesson. See, a lot of lessons they say now what is the difference between life and what is the difference between academics and life and test? Even WhatsApp university lo kuda chaala easy ga dorugutayi. ఒక యూనివర్సిటీ ఏమో మనకేమో ప్రిపరేషన్, ఇది సిలబస్. లైఫ్ లో సిలబస్ ఉంటుందా? లైఫ్ లో సిలబస్ ఉండదు. when the problem comes there is no syllabus. I cannot say arey it is out of syllabus. You have to face it. Okay, అంటే నేను I'm not saying I'm some great guy or whatever, but 20 years ago only when life has given me out of syllabus problems to me. Parents health, severe issues, అదే అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్. నేను ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వలేదు అంటే మరి లైఫ్ ఊరుకోదు కదా. అంటే నేను మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఈ కన్వర్జేషన్ ఎందుకు చేస్తానంటే దిస్ కెన్ బి యూస్ఫుల్ రిఫ్లెక్షన్ ఫర్ సంబడి ఎల్స్. మెనీ టైమ్స్ నేను ఇప్పుడు 1 minute వీడియోస్ కూడా నేను ఇప్పుడు చేయడానికి సాహసిస్తున్నాను. 1 minute వీడియోస్ అంటే ఐఎమ్ సంబడి హూ ఆల్రెడీ ట్రైన్ 12,000 13,000 సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్. ఓకే, నేనే అంటే 1 minute చేయడానికి నేను స్పీకర్ని కాదా అనిపిస్తుంది నాకు. సో ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఈస్ ఎనీథింగ్ రాంగ్.
It's a common state of affairs for everybody. But అలా ఉంటే మన లైఫ్ ముందుకు వెళ్ళదు కదా అంటాను. With whatever we have, if we can actually participate, then you have an experience of yourself, good or bad. Then you can take it to the next level. So same thing, ఇంకొక అబ్బాయి చాలా రెగ్యులర్ జాయిన్ అవుతున్నాడు, ఇవాళ జాయిన్ అవ్వలేదు అబ్బాయి, అతను కూడా విప్రోలో పనిచేస్తాడు అనుకుంటా. సో దట్ గై ఐ పుట్ హిమ్ ఆన్ ద స్పాట్, ఇప్పుడు కాదు 2 weeks క్రితం. ఫస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ అసలు WSC సెషన్ అంటే ఏంటి అని చెప్పి ఆయన అడిగేశాను. ఆయనకి పాపం కొంచెం అన్కంఫర్టబుల్ అయ్యాడు. And I also realized maybe I shouldn't have put him on the spot immediately. See, that's the reason why I am not putting on spot Anil also. I don't know what is Anil's readiness right now, but I am saying it is not for me. It is for yourself. How ready you are for a situation, because Anil may want to get back to employment. Right now he's not. I mean, right now he knows where he is. Okay, Kamesh is also is currently in a good employment, but I'm sure Kamesh wants to do better in his employment or get to a better state. For all that we need skills, but before skills we need willingness. పండా ఎక్కువైపోయిందా కామేష్ కి? లేదు. So Anil, only 2 minutes there. Yeah, anything you want to say for yourself and for others? First of all, are you there? Yes, sir. చెప్పండి, ఏంటి, what did you get out of today? We are joined late. We are able to understand the state of minds of people who are in transition through these discussions. I strongly believe that point only. Almost everybody will be in some sort of transition or the other. Sometimes somebody maybe in a slightly positive. We can understand others' point of view also by doing this type of discussion. Correct. See, when we understand another's point of view, you will understand your own point of view. See, Ramana Maharshi గారు చెప్పారంట, సార్ ఇతరులు ఎవరు అంటే ఇతరులు ఎవరు లేరు, అందరూ మనమే అన్నాడంట. అంటే that's the extreme form of enlightenment. ఇతరులు ఎవరు లేరు, అందరూ మనమే. అంటే అందరిలోనూ మనమే ఉన్నాం. అంటే if you can relate with another person, then you are actually relating with yourself. So less than 1 minute. First and foremost, once again I acknowledge everybody for making it to this today's session. Kamesh in particular, because Kamesh has been missing, but he is the one who said that okay, he's going to be there today, and acknowledge that. I mean, that gave me motivation to come into the session. I know, at least if I don't have to talk to myself. Okay, if somebody, at least one person shows up, that's one way by which I am actually motivating myself to do these sessions. Yeah, and this recording also will go into our repository, and I think we may get booted out anytime. Thank you very much. Thank you so much, all of you. Have a great day, all of you.